Hi friends, welcome to day 3 video of my spoken English playlist. Today we'll learn two simple but smart ideas from the stock market. Along with we will learn how to talk about them in English. Before jumping to the video, if you are new to the channel, please like and subscribe. তো ভিডিওটিতে যাওয়ার আগে তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হও তো লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবে। Let's do it. Title of today's video is Support and Resistance. Let me first read the paragraph once. After that, we will deep dive on its technical part. So let's start. Support is where a stock price finds a floor, a point at which decline halts due to surplus of buying over selling pressure. Conversely, resistance is a ceiling where selling price overcomes buying, halting an upward trends. So I have read the paragraph. What you have to do is read and try to understand the meaning of each sentences. Now let's go and break the part to understand it in details. Support is where a stock price finds a floor. This is a sentence. So support is a noun. Linking verb is used to describe about support. Where is a relative adverb indicates location or condition. Here it indicates a location to the price of a stock. Stock's price. Here stock is the noun, apostrophe s is the possessive. Now possessive means that corresponding stock which we are talking about. Price is also a noun. Then finds is a verb. Since there are many price of a stock at a current day means it is a plural noun. For that reason there is a s after find in simple present tense. Floor. Floor is also a noun. Floor means a bottom level. In Bengali, floor means meje, tolodesh. So this is the real life example of a support in stock price. So at a current day, now this is a support or the tolodesh. This is a support or tolodesh. So the meaning of this part that support is where a stock price finds a floor means সাপোর্ট হলো এমন একটি স্থান যেখানে একটি স্টকের দাম একটি তলদেশ খুঁজে পায়। Next, an example of possessive nouns we already used here in stocks price. So the example of possessive nouns are dad's bike it is outside. বাবার বাইকটা বাইরে আছে। কার বাইক? বাবার বাইক এবং বাবার নিজের বাইক। সেই কারণে পজিটিভ বাবার পজিশনটা। নেক্সট এক্সাম্পল ডগস টেল ইজ ওয়েগিং কুকুরের লেজটি দুলছে দ্য লেজটা হচ্ছে কুকুরের পজিশন বোঝানোর জন্য এটা ইউজ করা হচ্ছে নেক্সট এক্সাম্পল অফ রিলেটিভ অ্যাডভার্ব দ্যাট ইজ হোয়ার দিস ইজ দ্য হাউস হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন হিয়ার হোয়ার ইন্ডিকেটিং দ্য হাউস মিনস এটি ছিল সেই বাড়িটা যেখানে আমি জন্মেছিলাম দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ক্যান ইউ শো or tell me where you found this means indicating a position or a place where someone found something. So these are the example of relative adverb where. Next, a point at which decline halts. Now ignoring this part, read it again. Support is a point at which decline halts. So let me go to the details of this sentence. A is an article, point corresponding to a noun. Point here point means a moment or a position. At is a preposition. Which is a relative pronoun. Which is a relative pronoun here refers to the point corresponding to the noun point which is a relative pronoun. Then decline. Decline is again a noun. Declines mean drop or fall. In Bengali means কমতে থাকা বা
কমে যাওয়া। halts যে verb, halt mean in Bengali থেমে যাওয়া। So in present tense which is halt, so s is used here because the decline is plural noun. So the meaning of halts is kind stops. Stops means থেমে যাওয়া। Support is a point at which decline halts, means support হচ্ছে একটা পয়েন্ট যেখানে কি স্টকের মূল্যটি কমতে থাকছিল এবং থেমে গেছিল। halts means থেমে যাওয়া। তো এটাই বোঝাতে যাচ্ছে যে ধরো না, this is the stock price. Now the movement of the stock price, this is the movement of the corresponding stock price. Now at a point from here the price of the stock declining, and when it reached to this point it halts or it stop. After that point it will go upward. See, it will go upward. Now the example of relative clause which, that's the moment at which I knew I won. So which is a kind of pronoun here, like the moment, ওই মুহূর্তটা, at which যেখানে, means এই মোমেন্টটাকে বোঝানোর জন্য, মোমেন্ট ইজ এ নাউন হেয়ার, মোমেন্টটাকে বোঝানোর জন্য হুইচ ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে আমি বুঝেছিলাম আই নিউ, বা আমি জেনেছিলাম আই ওয়ান, আমি জিতবো। সে ওইটি ছিল সেই মুহূর্ত যেখানে কিনা আমি জেনেছিলাম আমি জিতবো। নেক্সট এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট অ্যাট হুইচ, সেখানে ছিল একটা পয়েন্ট অ্যাট হুইচ যেখানে কিনা ইউ মাস্ট স্টপ সুইমিং ফরওয়ার্ড, তোমাকে আগের দিকে যে সুইমিং করা বা সাঁতারানো যাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং কাম ব্যাক, এবং ফিরে আসতে হবে। সাধারণত তুমি যখন কোনো সমুদ্রে ঘুরতে যাও, তা সমুদ্রের সৈকতে যে গার্ডগুলো থাকে তারা বলে যে ওই পয়েন্টের পর যাওয়াটা খুব ডেঞ্জারাস। তো তখন তারা এইভাবে ইংলিশে বলবে, দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট অ্যাট হুইচ ইউ মাস্ট স্টপ সুইমিং ফরওয়ার্ড, মিনস ওই পয়েন্টের পরে তুমি আর ওদিকে যাবে না, অ্যান্ড কাম ব্যাক। নেক্সট, ডিউ টু surplus of buying over selling. Due to is a prepositional phrase. The meaning of due to is because of, এই কারণে, কোন কারণে। We will see the example using due to. Now surplus is a noun, এটার মানে extra, more, means বেশি। Buying, you already know that buy is a verb, but after adding ing to a verb it becomes a noun, and in grammatical terms it called gerund. Over is a preposition, over means more than, এটারও বেশি। Selling is again a gerund, sell is a verb, then we add ing after selling which becomes a noun, in grammatical way it is a gerund. Then pressure is also a noun, pressure means force, in এটার মানে চাপ, চাপ দেওয়া। তো নাও এটাকে বোঝার চেষ্টা করো, ignoring this part. Support is a point at which declining halts. সাপোর্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট যেখানে যে কমতে থাকা সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ডিউ টু কিসের জন্য? ডিউ টু এ সারপ্লাস অফ বাইং ওভার সেলিং প্রেসার। সারপ্লাস অফ বাইং মিনস কেনার যে প্রবণতাটা বা চাপটা বিক্রয় করার চাপের থেকে বেশি হয়ে যায়, তখন এই সাপোর্টের সিচুয়েশনটা তৈরি হয়। তো let me give some example of gerunds like buying or selling. Reading is fun. Here reading is the noun, is the helping verb, and fun is the main verb. Similarly, I like swimming. Here like is the main verb and swimming is not a verb. Swimming is a gerund, and running is also a gerund. Now the example of due to phase. Due to phase কিভাবে ইউজ হচ্ছে? Due to কারণে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। So the game was cancelled due to rain. খেলাটা বন্ধ করা হয়েছিল কিসের জন্য? বৃষ্টির জন্য। The reason of cancellation of game is rain. কারণ
কারণ বোঝানোর জন্য আমরা ডিউ টু ইউজ করে থাকি। নেক্সট এক্সাম্পল, হি মিস দ্য বাস ডিউ টু ট্রাফিক। সে বাসটা মিস করেছে বা ছেড়েছে কিসের জন্য? কারণ বোঝানোর জন্য ইউজ করি ডিউ টু। তো সে বাসটা কিসের জন্য ছেড়েছে? ট্রাফিকের জন্য। নেক্সট, ওকে, so these are the concept we already discussed in this lecture. Possessive noun. The example of possessive nouns like dad's bike is outside, a dog's tail is wagging, and another example of a relative adverb, it is where. This is the house where I was born. Second one is, can you show or tell me where you found this? Next, we use the relative clause with which, that is the moment at which I knew I won. There is a point at which you must stop swimming, forward and come back. Similarly, we understand what about the gerunds like buying, selling. The reading is fun. The example of gerund. I like swimming more than running. This is also an example of gerunds. Then we used the due to fetch. The game was cancelled due to rain. খেলাটা বন্ধ হয়েছিল কিসের কারণে? বৃষ্টির কারণে। He missed the bus due to traffic. These are the verbs we found in these paragraphs like find and hold. Then also try to make sentences using this verb and whatever we discussed right before. If you find the video helpful, like, share and subscribe. Enjoy the day. Thank you everyone.